Lo habíamos prometido. Bienvenido, welcome. Es un placer. Good to see you again. Felicidades por su programa. Oh, gracias. Thank you. Trabajando We're here duro. holding up, you know. Trabajando. Trabajando. Hacía tiempo Doing que our no job. lo veíamos en persona. Sí, ya. Por la pandemia, claro. Muy mejor. Sí, mucho mejor. Vamos al grano, vamos duro. Tenemos muchas preguntas. Lately, you have been very active. You presented a plan with a number of issues that you feel must be, and I feel must be confronted directly by the Republican Party in order to change the direction of this country. And I would like for you to explain to the people what this plan is, what the single items are, and why are you so passionately about it. Sí, el senador ha estado muy activo. El senador ha presentado recientemente un plan de varios puntos que él considera que son importantísimos para que el Partido Republicano empiece a trabajar y no pierda tiempo cuando se tome control del Capitolio, de manera que se pueda cambiar radicalmente la dirección por la que va el país. Y le he pedido que explique este plan porque lo he escuchado, lo he visto en televisión, lo he escuchado con mucha pasión defendiendo este plan y defendiendo estos puntos. Go ahead, sir. Sí. Sí, principalmente en un país que todos tengan oportunidades para ser un gobernador, un empresario, un maestro, todo, ¿sí? The world's changed. I mean, they've taken away our opportunities. El mundo ha cambiado, nos han quitado las oportunidades. And so I think we have to have a radical change of this country. Y creo que tenemos que tener un cambio radical en este país. So first off, I think our children ought to learn that this is the greatest country in the world. Y hay que enseñarle a los niños que este es el país más grande en el mundo. Stand for the flag, say the Pledge of Allegiance. Hay que respetar la bandera, respetar el juramento a la bandera. Judge people by their character. We shouldn't have government asking you what your skin color is or your background. Juzgar a las personas por su carácter. El gobierno no tiene que estar preguntándole a nadie la etnicidad o el color de la piel. Our government's got to get much smaller. We got to balance our budget and quit spending more money than we take in. El gobierno tiene que ser mucho más pequeño. Tenemos que equilibrar nuestro presupuesto y dejar de ganar el dinero que no tenemos. I love my mom. I didn't like her telling me what to do. Yo me amaba mucho a mi mamá. No me gustaba que me dijera lo que tenía que hacer. That's the way I think about government. Government's telling us how to do so many things. Y eso es lo mismo que pienso del gobierno. El gobierno continuamente nos dice lo que tenemos que hacer. We got to bring God back into our lives. Tenemos que traer a Dios nuevamente de regreso a nuestras vidas. Our founding fathers didn't say God couldn't be in our lives. They said government couldn't tell you what God to be in your life. Los padres fundadores no dijeron que Dios no podía estar en nuestras vidas. Nos dijeron que el gobierno no podía meter a Dios en nuestras vidas. We have to have a secure border and have an immigration policy that people that want to live our dreams can come to this country. Tenemos que tener una frontera segura para que las personas que quieran venir legalmente a este país puedan tener un futuro. We've got to be honest with the American people that are, financially our country's in deep trouble. Tenemos que ser honestos con el pueblo americano y explicarles que financieramente nuestro país está en grandes dificultades. We've got to support our military and make sure we're not wasting our military resources. So if a country wants us to help them, they need to make sure they can help themselves first. Tenemos que apoyar a nuestras Fuerzas Armadas y explicarles a los aliados que si quieren que los ayudemos, tienen ellos que ayudarse primero. Yeah. I believe that, men are men, women are women, and we shouldn't have men playing in women's sports. Creo que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, y creo que los hombres no deben permitírseles jugar en deportes femeninos. I think we need to cherish babies. Tenemos que amar y proteger a los niños, a los bebés. Yeah. So, there's a total of 11 points. You can go to rescueamerica.com. Son 11 puntos. Es un total de 11 puntos y lo pueden encontrar en www.rescueamerica.com. I think what we all ought to do is fight over the things we're going to do and then go make them happen. Lo primero que tenemos que hacer es batallar y pelear por las cosas que tenemos que hacer y luego hacerlas una realidad. We tell people, give me your ideas, and let's constantly update this. But when we win the majority, which I think we will, then let's make a big change of this country. Le invito a las personas a que me den sus ideas y podemos actualizar este plan. Pero tan pronto tomemos control del Capitolio, poder implementarlo sin pérdida de tiempo. Excelente. The eternal question, whenever something like what happened This in happens. Texas happened, Yeah.
I mean, we fall into all sorts of arguments and the political What to do and what not to football. do. You know, people want to convert this into an election Issue. gain of function for election, if I may say that. But no one has done anything over the years regarding mental health, which is a component, a big component of all these massacres. Probably all of them have a mental health issue in the background. What can be done? Le digo al senador que el problema es sempiterno. Cada vez que hay una masacre, pues se convierte esto en una pelota política. Hay quienes quieren politizar el tema para tener algún tipo de ganancia en las próximas elecciones, pero que poco se hace, se habla mucho y poco se hace en cuanto al tema de la salud mental. ¿Qué podemos hacer al respecto? Mi corazón se rompe con las familias que afectados de el horrible tiroteo in Texas. So, you know, después de Parkland, me reuní los maestros, los expertos de salud mentales y la policía. So I put together groups of people, experts on mental health, teachers, and law enforcement. In Parkland, were you the governor? Yeah. You were the governor. Yeah. En Parkland, usted era el gobernador de la Florida. So it was my last year. Last year, el último año de gobernador. So what I did, within 30 days, I came out with a plan, and we actually passed it. Lo que hice fue que en 30 días sacamos un plan y lo aprobamos. So 3 things. Tres cosas. Number one, we said our schools are going to start reviewing people that have mental health issues and actually do a real review on what we should do about them. Lo primero fue ordenar a las escuelas una revisión de la salud mental de sus estudiantes y ponerlo en práctica. We spent, I think it was over $150 million on our schools, improving school safety. Y nos gastamos cerca de $150 millones para fortalecer la seguridad de las escuelas. Then we passed legislation that's called red flag laws that says this. If anyone believes that somebody's threatening harm to themselves or somebody else, you can go to law enforcement. Law enforcement can go to the courts, and through a court process, you can temporarily take somebody's gun away, only temporarily. Y pasamos a algo que es la bandera roja. La bandera roja es si alguien determina que alguna persona puede causar daño a los otros seres humanos o causarse daño él mismo, entonces esa persona puede ir a la policía y la policía entonces iría a los tribunales y los tribunales le quitarían las armas temporalmente a esa persona en peligro de causarse daño o causar daño a los demás. So I believe in the Second Amendment. Yo creo en la segunda enmienda. But somebody that is threatening harm to somebody that has, pero si hay alguien que está amenazando a otra persona, you have mental health issues, o tiene problemas mentales, then through a legal process, a través de un proceso legal, temporarily they should not have access to guns. Temporalmente no pueden tener acceso a las armas. How about one of the things that I've been saying here, instead of, and I've always been an advocate of the United States helping other countries, but I honestly, as a U.S. citizen, I think we have given already enough money to Ukraine. And I've asked several congressmen and senators, actually. Yeah, no, did we ask a senator? No, only congressmen so far. Biden asked for $33 billion. They gave $40 billion. If we could use that money to create a federal force of ex-veterans, military, whatever it takes, fully train them and protect our schools. We protect politicians, we protect courts, we protect federal buildings, we protect even concerts. What's more important than our kids? We don't protect schools. Kids. I am fully Second Amendment. This has nothing to do with people who are responsible that own guns and are responsible owners of guns. This has to do with mental health. Dice Karine the criminals will go always for the soft targets. What are the soft targets? Our kids. Dice Karine que ella siempre ha sido una proponente de la segunda enmienda, pero que ahora que hemos visto, por ejemplo, en la ayuda a Ucrania, y ella está a favor de la ayuda de Ucrania, el presidente pidió 33,000 millones, la Cámara le otorgó 40,000 millones, y si ese dinero se pudiera utilizar para crear una fuerza federal de ex veteranos, ex policías, personas altamente entrenadas, porque protegemos los edificios federales, protegemos los tribunales, protegemos al Congreso, inclusive protegemos los conciertos, pero no protegemos suficientemente las escuelas. ¿Qué se podría hacer con una cantidad de dinero así?
the bill I passed requires every public school in this state to have law enforcement when they're open every hour. La ley que yo pasé en mi último año de gobernador obliga a todas las escuelas del estado a tener policías durante la sesión escolar. And have drills about, when there's risk. Y tener ejercicios para prevenir los riesgos. Yeah. So today, every school in this state, every public school in this state, one should have law enforcement on there the entire time they're open. Y hoy, en este momento, todas las escuelas públicas en la Florida tienen policías. Deberían. They should They have. should have. Right They now, should by have. law. By law. Por ley deben tenerlo. We paid for it with your tax dollars. Porque nosotros lo pagamos con el... But not all of them have them, right? Well, they're supposed to. They're supposed Tienen to. que Okay. estar. By tienen law, que we hacerlo. paid for it. Por ley lo pagamos y tienen que So hacerlo. the way the state's paying for part of it, El Estado paga parte del gasto it's through your tax dollars. a través de los impuestos. Right. The school district is responsible for part of it. El distrito escolar local And paga la otra depending on the parte. location, either the county or the city is responsible for part Y of it. dependiendo de It's la shared. localización, la ciudad o el condado But- paga otra porción. But now it's mandated. Pero ahora es obligatorio. You have to do drills, Tienen que hacerse ejercicios. right? And you have to do assessments of your of the students that are doing the wrong thing. Y tienen que evaluar por ley a What's- los estudiantes que no se comportan correctamente. So what's consistent about all these school ¿Y qué es shootings? lo consistente en todas estas masacres? As soon as it happens, people know exactly who did it. When Parkland happened, everybody could tell me. They said, we knew who was going to do it. Inmediatamente que ocurren, todo el mundo sabía que era algo que iba a ocurrir. There's Tan always pronto ocurrió lo signs, de Parkland, and nobody dijeron, says sabíamos anything. que iba a ocurrir. That's a good point. So we had four. Remember, I had the terrorist attack at Pulse when I was governor. Yeah. That was 40. Then we had ¿Recuerda el ataque que hubo en Orlando cuando yo era gobernador? we had the Pulse yoga. at the nightclub. We had the yoga studio in Tallahassee. Tuvimos el estudio And- en And Tallahassee we had the bar in Tallahassee or in Jacksonville. y un I bar was got en all those. Jacksonville. Every case, the FBI, somebody had called the hotline ahead of time. En cada uno de esos casos, alguien había llamado previamente a la línea caliente del Buró Federal de Investigaciones. So I started complaining a lot, and the FBI actually completely revamped. Y yo me quejé Their call center. muchísimo y el FBI, de hecho, modificó su sistema, sus protocolos. So, remember when the Pensacola shooting Recuerde el tiroteo en Pensacola. at the base? En la base. They called me immediately Inmediatamente to me tell llamaron. me that they had no prior knowledge. Y me llamaron para decirme que ellos nunca tuvieron un aviso previo. Yeah, so their big call centers out of West Virginia, and they completely revamped it because what was happening was you call, but it wasn't getting down to the locals. Inmediatamente, o sea, el FBI, por mis insistencias, cambiaron sus protocolos y a partir de ese momento lo hacen de una manera mejor porque hasta ese momento llamaban y nadie hacía nada. So if you think, here's the things we're trying to get done. Esto es lo que estamos tratando de hacer. First, the things we did in Florida was probably more than anybody's ever done. Lo que hicimos aquí probablemente es más de lo que otras personas han hecho. So every state should look at that and make it, maybe they can Make improve it as a model. O Yeah, otros estados whatever it is. deberían Doesn't mean emularlo. always Precedent, perfect, right? precedent. Y Yeah. tal vez hasta mejorarlo. Make it better. So, but one we've got to do is we've got to get all law enforcement to share information better. Pero lo que primero que deberíamos hacer es que todas las agencias de la ley compartan mejor la información. That's one. Number two is we should have a clearinghouse, which we have a bill that Schumer blocked last week that was proposed by the Parkland parents that said, we're going to have a clearinghouse and say, these are the best practices. How's your school doing? So you as a parent can say, oh, my school's doing a good job or my school's not. Lo que deberíamos hacer, que tratamos de presentarlo nosotros en el Senado, y el senador demócrata Schumer lo bloqueó, es tener un centralizador, un departamento para centralizar la información y de esa manera todo el mundo pueda ver cómo mejorar la situación a nivel local. So as soon as it happened, I called my daughters because I have grandkids, and I said, have you talked to your school about what they're doing? Tan pronto esto ocurrió, yo llamé a mis hijas porque yo tengo nietos y les pregunté, ¿han llamado ustedes a la escuela a ver qué están haciendo? Because every parent should be asking their school how they're doing. Cada padre debe estar llamando a su Every- escuela para preguntarles qué están haciendo. Next, we have the U.S. Secret Service already has a threat assessment center that does a little bit with, or some, not a little bit, but some with school safety. We propose more, and the Democrats have blocked that. El servicio secreto ya de hecho tiene un programa para involucrar los peligros a nivel de las escuelas. Nosotros los republicanos propusimos algo mejor y los demócratas lo bloquearon. Right. So I think the big thing that we have to do now is every state's got to look at this, but then we got to share all this data. So remember after Pulse, we added
I think it was 49 people in the state just to do terrorism threat assessment. Lo que debemos hacer es, cada estado debe hacerlo individualmente y luego compartir entre todos los estados lo que hemos logrado. Porque, por ejemplo, en la discoteca Pulse tuvimos 49 personas inmediatamente trabajando en terrorismo. So the way I think about it is, you take this horrible occurrence, okay, so what should we do that stops that? And then just keep doing that, and we'll eventually stop this. Inmediatamente decidir cómo podemos prevenir la próxima masacre y empezar a trabajar en ese sentido precisamente para que no vuelva a ocurrir. So when Parkland happened, I called like the Israeli military to see what they do in their Cuando schools. ocurrió lo de Parkland, yo llamé a las Fuerzas Armadas de Israel para preguntarle cómo lo hacen allá. So I called around the world to see what they're doing. Llamé a varios países para ver cómo lo estaban haciendo ellos. Yeah. So and what they do, they have we actually probably provide more per school than they do, but they have teams when there's a risk. Nosotros proveemos más dinero por escuela, pero ellos tienen equipos cuando hay peligros. Que evalúan el riesgo. Exacto. It's a smaller country too. Es un país más pequeño también. Mucho más pequeño. Senator, changing topics, cambiando de tópico. Usted encabeza el comité senatorial republicano para esta próxima elección de noviembre. ¿Cuáles son en su opinión, la probabilidad matemática de que, aunque sea por un solo asiento, los republicanos terminen controlando el próximo Congreso? You share the senatorial committee. What are the chances that at least by one seat? I actually believe if we don't, it's our fault. Creo que si no lo controlamos es nuestra propia culpa. La inflación es un mejor problema para todas las familias. La inflación es un problema para todas las familias. Oportunidades de escuela para los padres es muy importante. So school choice is a big deal. When they're trying to teach us that if you have a certain skin color, they're saying you're an oppressor or you're an oppressed. I mean, or trying to White people are bad. Yeah. Dice el senador que los padres deben tener la opción de enviar a los hijos a las mejores escuelas, el school choice. Porque realmente hay maestros que lo que están más preocupados es en el color de la piel. Democrats want to defund the police. Los demócratas quieren quitarle los fondos a la policía. They don't want a secure border. No quieren tener una frontera asegurada, protegida. So just think about it. Over 100,000 people died of drug overdoses last year. Más de 100,000 personas murieron el año pasado por sobredosis de drogas. And a lot of that's coming across the southern Y border. la mayoría de esas drogas están viniendo por la frontera mexicana. And then just think of gas prices. Y también los precios de la gasolina. Highest in our lifetime. Los más altos de nuestra vida. It hurts the poorest families. Y golpean a las familias más pobres. Missing food in the Can you imagine supermarkets. first off, how can we be out of baby formula? ¿Cómo es posible que estemos In the United States of America. sin fórmula The last para time I bebés? saw that was in Venezuela. Okay, La última vez que vi but eso by the fue way, en Venezuela. it's not happening in Brazil. No está it's not ocurriendo happening en Brasil, Panama. It's ni not en happening in Panamá, Colombia. tampoco it's en not Colombia. happening in the in United Canada. States. Only No the está- United States. Solamente está ocurriendo acá en los Estados Unidos. It is really amazing. And it's only been a year. Yeah. Yeah. Okay. We got 2.5 more years of this guy. Dice Please. Karine que ha pasado un año, dice el senador que nos quedan 2 años y medio de este presidente. Is it reversible? ¿Es reversible? Or the damage will be beyond the point of no return? ¿O el daño va a ser más allá de lo que podamos mejorar? No, we're going to fix this country. No, vamos a arreglar el país. I mean, I think we highly need November. yeah, we need to win in November. Necesitamos ganar en first off, noviembre. the focus should not be 24, it should be 22. Exactly. El foco no debe ser en la presidencial del 24, sino en esta elección del 22. So we got to get a majority. Tenemos que tener la mayoría, Should. deberíamos We obtener have la good, mayoría. we have good candidates. We're raising our money. Tenemos buenos candidatos, tenemos Biden's buena horrible. financiación. Biden es horrible. So it's our fault if we don't. Sería nuestra You're right. culpa That's the way I look si at it. no lo logramos. As my mom told I me, think this administration has done everything they can to help us. to help us get November. Dice Karine que esta administración ha hecho todo lo posible para ayudar a los republicanos a ganar en noviembre. As my mom told me, everything's your fault. So you got to take responsibility. Como mi mamá me dijo, toda es tu culpa, toda la culpa es tuya, así que lo haces bien o no. So, it's fixable, but here's what we have to do. Es arreglable, pero mire lo que tenemos que hacer. We have to balance our budget. Tenemos que equilibrar el presupuesto. We've got to reduce our taxes. Tenemos que reducir los impuestos. We got to reduce the size of all government. Tenemos que reducir el tamaño Wait, de todos los Small gobiernos. government. Yep.
We've got to reduce permitting time and regulatory environment. Tenemos que reducir las regulaciones innecesarias, We got to fix the supply chain. la cadena de suministros. We got to become energy independent. Tenemos que ser independientes en combustibles. So, basically, if you go back and think about it, I had to do all those things in 2010 when I got elected. We had lost 800,000 jobs in 2010 when I ran. Fíjese, si usted mira, Yeah. I think you were in high school. nosotros hicimos prácticamente todo eso cuando yo fui gobernador acá en la Florida. Yeah. So, I mean, we had lost 800,000 jobs. We Hemos- had a budget deficit. We had 50% drop in home prices just in 4 years before I became governor. So we've already been able to fix it in Florida, so we can fix it nationally. Habíamos perdido 800,000 trabajos, teníamos un tremendo déficit presupuestario y cuando yo gané la gobernación lo pudimos arreglar y revertir. What about open borders? I mean, we're already feeling it here in South Florida. But the So- border is closed, according to Mallorca. Yeah. Oh, no. Hey, I'm on the committee. Oh, you are on the committee? Yeah. You are in the committee. I'm on the Okay, committee. I'm on the that's Homeland right. Security. He's He the comes and greatest- lies. The greatest locksmith in the world. What do Yeah. you tell him? I said, first off, you're lying. Okay. El senador está en el 200,000 a comité. month. Right. Come on. El senador está en el Comité de Seguridad Nacional, bajo cuyo comité cae el departamento dirigido por el señor Mallorca. El Si el cerrajero. senador no, el cerrajero. Y el senador nos dice We que call him the le locksmith. dijo en su propia cara, usted está mintiendo. That's right. I'll do that next time. We'll call him the locksmith. So I said to him, how do you feel when 107,000 people died of drug Y le overdose? pregunté, ¿cómo usted se siente cuando 107,000 personas se mueren de una sobredosis de droga? Remember, we had the National Guard member that died trying to save those migrants. Recuerde el Guardia Nacional de Texas que se murió ahogado And they tratando were de salvar a involved dos with the delincuentes. They were bringing drugs trafficking. in. Ajá, estaban dos delincuentes que estaban tratando de entrar con droga a los Estados Unidos. So 45 people on the terrorist watch list have been caught in the last year. 45 personas en la lista de terroristas han sido capturados tratando de entrar al país. How many have we not caught? ¿Y cuántos no hemos descubierto? Where are those 45? Because according to him, they know They where were- he knows where they They are. were let but- in. Yeah. Y los dejaron entrar a los 45 But they're not in terroristas. jail. They're not. He can't tell us. So it's just Karines le pregunta, ¿dónde están los terroristas? El senador responde, no nos dicen, no nos han dicho. you'd be so disappointed in your federal government. They I am they very just disappointed. Usted estaría muy desencantada en el you gobierno shouldn't federal. trust the information they're No giving you. podemos confiar en nada de lo que nos Anything dicen. that's coming out of this administration, it's massaged, right? Todo lo que sale de esta administración verbalmente es como una especie de masaje. Yeah, it's not. I mean, it's our government. Es nuestro I mean, gobierno. remember, growing up, we always thought that this was Soviet Union, right? We were against them. We've Nosotros- become the Soviet Union. Nosotros pensamos cuando yo estaba creciendo, cuando yo era un joven, que eran The things nosotros that- contra la Unión Soviética. Resulta que ahora los tenemos aquí adentro. The reason why I moved into this country, it was because of the law and order. Right. That is the reason why my La mom brought razón me por la here. cual yo vine para acá con mi familia fue por la ley y el orden. And everything I'm seeing now, I've seen it in Colombia, I've seen it in Venezuela, I've seen it in South America. I have Colombian family, I'm from Venezuela. Todo lo que he visto, lo que estoy viendo en este momento, lo vi antes en Colombia, Venezuela. Tengo familia en ambos países. I don't want that for my 2-year-old Yo no daughter. quiero eso para Right. mi niña. Right. I mean, if we have to have a dramatic change, Tenemos que not tener a un- little change, Tenemos que tener un cambio dramático, no un cambio pequeño. and quit saying that our government is going to fix all of our Y problems. dejar de decir They're que el not. gobierno es el que va a arreglar todas las cosas. No, we have On the to. contrary, despite of the government, el gobierno es el culpable de la mayoría de los problemas, Right. senador. Yeah, we have to all take responsibility for our own Tenemos lives. que tomar responsabilidad por nuestras propias vidas. Right. And so we're telling people, oh, don't work. The government will take care of Y you. le decimos a la gente, no trabajen, el gobierno se encarga de usted. Every able-bodied adult in this country, go back to work. Cada persona que tenga la capacidad, cada adulto que tenga la capacidad de trabajar, tiene que ir a trabajar. But we've told people to go look at a new government program instead of going to look at a new job. Pero le hemos dicho a las personas, en vez de buscarse un nuevo trabajo, quédese tranquilo y busque un nuevo programa de bienestar social. There's no country to move to. Y no hay país a donde podamos irnos a mudarnos. So we have to fix this Tenemos que arreglar esto. because we all love our family. Todos okay? amamos And nuestra familia. So and think about it. It's not what you give. It's not the money you give to your kids. It's the opportunity you give to your Mire, kids. no es el dinero que le dejamos a los niños. Right, that's es how la you think about oportunidad that's the que le thing about damos a los yours, right? niños. It's I'm going to give them an opportunity Of course. to do whatever they want. Usted debería debería decirse, le voy a dar a mi niña una oportunidad. And you're going to tell them you're going to have to work hard and study hard. Y And it's your tiene que responsibility. enseñarla a trabajar duro, a estudiar Believe duro. me, I'm already working on it, and she's too. Maduro and this administration, Petro, I think is going to win in Colombia, unfortunately. I mean, this administration, how they're treating dictatorships, Cuba, Venezuela, I mean, it's so
So shameful. Maduro en Venezuela, Petro creo que va a ganar en Colombia. Es una vergüenza ver cómo esta administración está lidiando con los dictadores de la región. A Biden no le importa la lucha por democracia, libertad, paz en América Latina. No es importante. Es terrible los problemas en Cuba, Nicaragua, Venezuela. Biden no le importa, no sé. Is Biden really in control? You've called for him to resign. Today, Biden by the says, way, you've said everything that that every American conservative who loves this country has been wanting to say, and nobody did, and you said it right in, Let me share with you a couple of our headlines. Voy a compartir con el senador un par de nuestros titulares para conocer su opinión. The first, a forensic audit by the Washington Examiner revealed that Hunter Biden knew at all times that his partners in China were members of the intelligence apparatus of that country and of the Communist Party. Una auditoría forense ordenada por el diario Washington Examiner reveló que Hunter Biden sabía que sus socios en China eran miembros de las agencias de inteligencia de ese país y del Partido Comunista Chino. This is the end of the headline. Hasta aquí el titular. Ahora agrego yo. I add to that. And we also know, because of the computer, that between $15 and $30 million were received by several accounts of the Biden family, and the money was shared. Okay. Sabemos que se recibieron entre 15 y 30 trillones de dólares que luego miembros de la familia Biden se lo repartieron. Are the Bidens compromised? Is the president compromised with the Chinese? That's number one. And number two, the president said today that North Korea sided with the United States to sanction Russia. El presidente hoy tuvo evidentemente un lapso mental, que la dictadura de Corea del Norte se unió a los Estados Unidos para sancionar a Rusia. Is Biden in control? Is Biden mentally fit? What's going on? ¿Qué está pasando? I don't think he's mentally fit. Yo no creo que él esté mentalmente capaz. If you look at all the problems, I mean, and I'm a business guy, you look at all the problems, you'd say, hey, Joe, nice try, you got to get out of here. Sí, yo no creo que sea mentalmente capaz. Yo soy un hombre de negocio y si usted ve todos los fallos, le diría perfectamente, señor Biden, hasta aquí llegó. So I'm on Homeland Security, which should be doing the investigations. Yo estoy en el Comité de Seguridad Nacional que debe estar haciendo estas investigaciones. They won't do any investigations of the Bidens. They Los won't do demócratas no hacen ninguna investigación de Biden. So we should be investigating the border. Deberíamos estar investigando They la won't do that. frontera. We should be investigating, the baby formula shortage. Deberíamos estar investigando lo de la fórmula de bebé. They have baby formula at the open the border. border. Oh, yeah, at the border they do. Sí. At the border they have all this baby formula. En el, I'm glad I don't need yours is formula too. anymore, because if not, I would have crossed to Mexico, crossed to the United States, and I think I would have had more en la rights frontera, than dice an el American senador, sí, en la citizen. frontera no falta la fórmula para bebé. Y Karine agrega, si yo tuviera necesidad de darle a la niña mía, hubiera ido a México a comprarla porque ahí sí hay. Well, if you're wealthy, what the people are doing, having the baby formula shipped here from overseas. Si usted es una persona Right? caudalada y es lo que It's están the haciendo poor. los ricos, es ordenando la fórmula de bebé de otros países. So it's the poor. I mean, what does socialism give you? Poverty, oppression. ¿Qué That's es it. lo que le da el socialismo a la Always. persona? Never Opresión fails. y pobreza. But going back to the Biden family, Regresando a la familia Biden, we need to get the facts. We need to know exactly. necesitamos saber los hechos. Yeah, because there's too much there. Necesitamos saber, hay demasiadas cosas Yeah. ahí. So we need to know all their deals. Necesitamos Right. saber todos los Where the fueron sus money flowed. negocios, de dónde Okay. vino el dinero. I mean, he's the president of the Él United es el States. presidente de los Estados Okay. Unidos. I mean, think about it. If a Republican had done this, Si un there'd be a republicano hubiera hecho thorough esto, investigation. hubieran montones de investigaciones. Yeah, Do so- you think we'll ever know? Yes, ¿Cree usted que lo vamos a saber? I think once we get a majority, which, Una vez que tengamos la mayoría, then we'll control the committees. nosotros vamos a controlar los And then, comités. then we can do, and then you should expect, Usted debe your esperar, expectation that a voter should be, if the Republicans, if you're in the majority, you're going to get to the bottom of this. usted debe esperar como votante que si los republicanos obtienen la mayoría, esto es lo que va a ocurrir. Right. We have said to all the Republicans that have come through here that we expect that from you guys. Right. Because if we are here being attacked for misinformation and for saying the truth and for being conservatives, we expect all these things to be Sí, investigated. dice Karine que nosotros, Karine y yo, le hemos dicho a todos los republicanos que han pasado por acá que vamos a exigir. We have told Ronald McDaniels, we have told Jaime Flores, we have told Helen Aguirre,
and the congressman and the congresswoman that come first week of January, when the new Congress is installed, we will demand action. There is no time to be wasted. Right. But think about it. That's exactly what voters have to do. Eso es exactamente lo que los votantes tienen que hacer. So the way it works, we have a representative government. No, la manera que funciona esto es que tenemos un gobierno representativo. So it's our job to do what we told you we're going to do. Es nuestro trabajo a nosotros los políticos hacer exactamente lo que le prometimos a ustedes que íbamos a hacer. So what I tell people is, look, I've got 9 offices in the state. I've got a DC office. You should be vocal on what your expectations Lo que yo are. le digo a los floridanos es, yo tengo 9 oficinas en el estado y una oficina congresional en Washington. Ustedes tienen que ser vocales, tienen que hablar. So, I promised when I went to Washington you would have accountable government. Yo les prometí a los floridanos cuando fui a Washington que iban a tener un gobierno con contabilidad, un gobierno que daba la cara. So I'm 1 out of 100 votes, but yo soy uno de 100 votos. But I should be doing every day making sure there's accountability to the extent I can. Yo soy la persona que todos los días está comprometido con dar esa respuesta. Yeah, that's my job. Ese es mi trabajo. So, and I should be doing that. Yes. Well, thank you. Okay. Thank you. Be vocal. Yeah, be vocal. Hablen. Oh, we are. Hablen. We are, but We people are have very to be, vocal. and we always tell people that they have to be. It cannot only be us through this mic. It cannot only be the people that call and complain. You know, right now you don't have to send letters anymore. You have to send an email. You have internet. You can call. You can visit your office, yours, the congressman, the No senators, es solamente everybody. llamar aquí, quejarse, la gente tiene que participar, tienen que hablar, tienen que mandar cartas, dice Karinés. It has to be done at the school board, tiene que estar en la junta escolar, at the county commission. It's your government. Es el gobierno de ustedes. Right. It's not We somebody hire else. you guys. Right. That's exactly. And by the way, you should vote for people you would hire. Y usted debe votar Think como about that. votante por la Thank you. persona a la que usted estaría dispuesto a contratar. What are you doing voting for people that you wouldn't even hire? Because they give a good ¿Cómo se speech? puede votar por alguien porque da un discurso bonito si uno no estaría dispuesto a contratarlo para un trabajo? Right. That's a very good question. That's a very good point. I tell people all the time, I'm a business guy. I didn't say, oh, just give me a nice speech and I'll decide if I hire you. No. What have you done in the past? What's your background? Yo soy un hombre de negocio. Yo cuando contrataba personas no le preguntaba, ¿cuándo usted habló la última vez su discurso bonito? No. ¿Qué usted sabe hacer? Yeah. This is the result of people voting for somebody who ate ice cream and did not do a campaign, a presidential campaign. Because in 47 years, I don't think he has many things that he has done in 47 years. So Sí, Karen, this is the results of Este what es you el voted resultado for. de un público que votó por una persona que se pasó sin hacer campaña, escondido y comiendo helado. He's taken the debt from less than $1 trillion to $30 trillion. That's one thing he's done. Dice el senador que Just his time frame. llevó el país desde una deuda mucho más pequeña cuando entró en el gobierno de menos de $1 trillón a una deuda superior a los 30 trillones de dólares. Hard to believe. It is. It's something. I mean, if we divide the very debt, worried. if we divide the debt No. per capita, in Very my upsetting. house, we have a quarter of a $1 million Of debt. Si dividimos Plus la interest deuda, every year. si dividimos la deuda en mi familia, tendríamos que pagar $260,000, $250,000 para la parte que nos tocaría a nosotros 4. Sir, thank you very much. I used to fill my tank a few months yeah. during the Trump administration with $35. Yesterday, $75. Dice Karine que ella llenaba el tanque de su carro durante Like, really? la presidencia de Donald Trump con $35 y ayer le costó hacer lo mismo por $75. Think about what poor families are doing. Can they Mire lo put que gas le in the pasa a car la familia pobre. or put food on the table? O lleno el tanque o pongo comida sobre la mesa. That's not fair. Eso no es justo. This is what socialism does. Eso es lo que hace el socialismo. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Have a great Gracias. day. All right, bye-bye. Gracias. El senador Scott con nosotros en los estudios. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de nuestro programa.